Welcome back to Revise and Resubmit, the podcast that takes, those really dense academic papers and makes them surprisingly interesting. I'm Pavlov. And I'm Nikita. Today, we're really digging into something I think is super important in academic research. It's this whole question of how does all this, serious scholarly work actually connect with the real world, especially for people like actually working in practice. It's a fundamental question, isn't it? Something scholars really grapple with. And what we're discussing today is actually an LLM-assisted summary of a really fantastic article that tackles this head-on. Okay. It's called The Construction and Contributions of Implications for Practice. What's in them and what might they offer? Right, and it was published in the Academy of Management, Learning, and Education. Now, for those of you maybe just starting to navigate academic journals, you should know this one's considered really prestigious. It's an ABDC-listed A-star journal. Which basically means it's top tier, globally recognized, among the absolute best in its field. The kind of place where really rigorous, potentially impactful research gets published. Exactly. And the authors, they're heavy hitters too. John M. Bartunek from Boston College and Sara L. Rynes from the University of Iowa. Yeah, and just to give you a sense of their background, Bartunek was president of the Academy of Management, and Rynes was editor of the Academy of Management Journal. So these are people who deeply understand academic publishing. They really know the landscape. Absolutely. And there's a sentiment they share in their work, something that really struck me, actually. They suggest that reading deeply affirms that, quote, wisdom, empathy, and human understanding aren't optimized, but they're lived. Aren't optimized, but they're lived. Yeah. I like that. It speaks to something more than just like processing data, right? Exactly. It's about that human experience of learning and engaging. That's a really powerful thought. And, to that point, for you listening, especially if you're maybe just starting out on your own research journey, we honestly can't recommend this enough. Try and make time to read the actual article. It's so thoughtfully put together, really rigorous, and there's way more depth than we can possibly cover here. The link, of course, is in the show notes for you. Yeah, please do check it out. And so for you today, especially if you are just embarking on that research path, our kind of mission here is to pull back the curtain a bit. Okay. We want to explore how academic papers, especially in management, even attempt to make their findings relevant and useful for people out there, doing the work. So like the why and the how behind trying to bridge that gap between research and practice. Precisely. So you can think about it critically, maybe even apply some of these ideas to your own studies down the line. Okay, sounds good. So we've got this important article by top scholars tackling a core challenge. What was the specific question they were trying to answer? Let's focus on that central idea. Are these implications for practice, let's call them IFPs, are they actually useful? Right. And they start with some pretty healthy skepticism, actually. They quote Kieser and Leiner from 2009, who basically said, well, let me find the exact words here. Most reviewers' checklists list the criterion, relevance for practice. Authors comply by pointing out what implications their results might have for practice. Evidence is not required. Wow, okay, so that sounds pretty blunt. It sort of suggests these IFP sections might just be, a box-ticking exercise? That's the implication, isn't it? That maybe it's just a formality, something authors feel they have to do, rather than a genuine, evidence-backed attempt to offer practical advice. It really questions the intent. Yeah, if you can just comply without evidence. But then there's a counterpoint, right? You mentioned Rousseau, Manning, and Denyer from 2008. Exactly. They offered a really crucial piece of nuance. All studies have limits. It is only in their combination that evidence reveals itself. Okay, so that throws a wrench in things. If evidence only really emerges when you combine studies, can one single study truly offer meaningful standalone implications for practice? That seems like a big ask. It's the core tension, really, that classic academic practitioner gap. And Bartunek and Rynes dive right into that tension by looking specifically at these IFP sections. How do they approach it? Well, their approach was kind of similar to what Locke and Gold-Biddle did back in '97 when they studied how theoretical contributions are built. Bartunek and Rynes focused on the situated microprocesses of language use. Meaning they look at the actual words people use. Yeah, basically. How the specific phrasing, the rhetoric, shapes the way these practical contributions are presented and may be perceived. Interesting. And their paper, you said it's structured around some key questions. That's right. 5 main questions that really guided their whole investigation. And these will help guide our chat today, too. Okay, what are they? First, how often do academics in these top journals actually write these IFPs? Second,
Who are they talking to? Like, who is the audience for these recommendations? Right. Third, what are the most common things they actually recommend? Fourth, what results are they hoping for? What are the intended outcomes? And finally, fifth, what are the rhetorical features? What kind of language, what specific words and styles do they use in these IFP sections? Got it. That seems like a really thorough way to break it down. So before we get into what they found, maybe we should understand how they did it, the methodology, especially for, listeners new to research. Absolutely. Understanding the journey is key. So a little context first. The Academy of Management, the big professional body here, has had this mission since way back in 1936 to improve management practice. Okay, so improving practice has always been the goal. But it wasn't always about, rigorous research, was it? I imagine early advice might have been different. Oh, definitely. Some early advice, looking back now, seems, let's say, less than evidence-based. The big shift happened after these major reports from the Ford and Carnegie Foundations in the 1950s. Right, that's when business schools started changing. Exactly. They moved away from being more like trade schools and started focusing heavily on research, hiring faculty with PhDs and strong research skills. And that sparked a debate, didn't it? About whether they went too far, whether the research was actually useful anymore. I remember seeing things like Hambrick's 94 piece. What if the academy actually mattered? Precisely. Or Bennis and O'Toole in 2005 asking how business schools lost their way. It's been this ongoing discussion for decades. And this is where the IFP sections become really crucial, right? Because the authors point out something quite striking. Yeah, they say that only in the IFP sections of most journal articles are practitioners addressed at all. Wow. So if you're a manager actually looking for advice from academia, that's pretty much the only place you're likely to find it explicitly stated in these top journals. Pretty much. Which makes analyzing those specific sections so important. Okay, so how did they actually go about analyzing them? The methodology details. Right. So sample selection first. For you as a new researcher, this is crucial. They picked 5 top management journals: Academy of Management Journal, AMJ, Journal of Applied Psychology, JAP, Journal of Organizational Behavior, JOB, Organization Science, OS, and Personnel Psychology, PSYCH. And why those 5 specifically? Good question. They chose them because they're high quality, obviously, but also because they tend to focus on operational, behavioral stuff, things directly relevant to managers. And importantly, their official missions actually include publishing research with practical implications. So the journals themselves say they want to be relevant. Exactly. Like AMJ's mission explicitly talks about empirical work with high importance for management theory and practice. So there's stated intent there. Okay. And they looked at specific time periods. Yes, 2 periods, 1992, 1993, and then 2003, 2007. The early 90s was kind of a before snapshot, right around when people like Hambrick were really starting to push for more relevance. And the 2000s period. That reflects a more recent time when this whole academic-practitioner relationship was a really hot topic. Comparing the two lets them see if things actually changed over time. Makes sense. And what kind of articles did they include? Only empirical articles. So studies based on collecting and analyzing data. They left out purely theoretical papers or ones just about methods. And that gave them how many articles? A lot. 1,738 articles in total. A really substantial sample. Wow, okay. So they have this huge pile of articles. How do they then define what counts as an implication for practice? How do they, operationalize it? Right, operationalization. Key term for you new researchers. They defined an IFP as an explicit statement that the findings suggested the value of implementing some type of activity or practice. Explicit. Why the focus on explicit statements? 3 main reasons, they said. First, practitioners probably need things spelled out pretty clearly. Second, people who translate research like consultants or teachers, they tend to focus on those explicit bits. And third, it just makes the coding process much less subjective, more reliable. Speaking of reliability, this is super important in qualitative work, isn't it? Ensuring that different people coding the same thing agree. Inter-rater reliability. Absolutely critical. And they were really rigorous here. They didn't just have one person decide. They had initial scans done separately, then they discussed disagreements to get on the same page, then they independently coded a sample of the articles. And the result? They achieved what's called a weighted kappa coefficient of 0.83, which is considered excellent. It basically means the different coders had a very high level of agreement on what was or wasn't an IFP. Okay, that's reassuring. It tells you their findings are built on a solid, consistent
consistent understanding of the data. That's definitely something for you, our listener, to keep in mind for your own research, that rigor matters. Definitely. Okay, so shall we get into the findings? What did they actually discover? Yes, let's do it. Yeah. First off, how common were these IFP sections? Well, overall, across everything they looked at, just over half, 51% of the articles included explicit IFPs. 51%. Okay, so about half. Was there a change over time? Yes, and this is where it gets interesting, maybe even a bit optimistic. There was a really significant increase. It went from only 32% in the early 90s period up to 58% in the later 2000s period. Whoa, that's a big jump. From less than a third to nearly two-thirds. That suggests a real shift, doesn't it? It certainly suggests a growing emphasis on including these sections, at least. Some journals changed dramatically. Personnel Psychology, PSych, jumped 45 percentage points. 45. That's huge. Any journals that didn't change much? Yeah, Organization Science, OS, barely budged, actually dropped by 1 percentage point, which is interesting because, as the authors note, OS later kind of acknowledged it had stepped back a bit from its original practical relevance goal. Okay, so the trend is upwards overall, but with variations between journals. Now, who are these IFPs actually for? Who is the intended audience? Mostly organizations, that was 46%, and managers at 37%. Interesting that organizations was slightly higher than managers. What does that suggest? Well, maybe it suggests authors are thinking about systemic changes or broader organizational policies, not just advice for individual managers. Though when you look at specific journals, AMJ was way more likely to address managers directly. 60% of its IFPs did. Compare that to PSych, where only 20% address managers. 60 versus 20. That's a massive difference. Yeah. So different journals seem to have quite different ideas about who their practical audience is, or maybe what kind of practice they're trying to influence. Certainly seems that way. Okay, so we know who they were talking to, roughly. But what were they actually telling them to do? Or what were the common recommendations? Right, this is fascinating. The single most common recommendation found in 30% of the IFPs was, wait for it, become more aware. Become more aware. That's it. Not like implement this specific program or change this process. Just be more aware. Yep, just be more aware. For example, something like, managers can alleviate the negative impact of breach of a psychological contract by paying closer attention to employees' emotional states. It's about noticing, understanding. That sounds almost disappointingly simple, or maybe deceptively simple. I think deceptively simple is a good way to put it. For you starting out in research, sometimes the biggest insights aren't complex procedures. If a manager truly becomes more aware of something like psychological contracts, that could fundamentally change how they interact with employees. Yeah, I guess it's about changing mindset, which can be harder, but maybe more impactful than just changing a specific action. Exactly. It can underpin lots of other changes. Okay, so become more aware was number one. What else was common? Next up, conduct training. That was in 27% of articles. Things like organizations could implement training to reduce strain. That was especially common in JP and PSych. Right, training makes sense as a practical outcome. Also at 27% was learning. Promoting organizational learning, like organizational members' dissent, could lead to organizational learning. Okay. Then came design and structure at 26%, thinking about redesigning career paths, for example. And finally, change recruitment, selection, or hiring procedures was in 23%, particularly in JP and PSych, like suggesting managers look at personality traits for customer service roles. Got it. So awareness, training, learning, design, hiring. That covers a fair bit of ground. What about the goals? What outcomes were they hoping these recommendations would achieve? Overwhelmingly, the focus was on performance productivity. That came up in 46% of the IFPs. Compared to employee satisfaction, which was only mentioned as an outcome in 11% of cases. 46 versus 11. That's a pretty clear focus on the bottom line, performance-wise. It seems so. And again, journal differences, PSych was highest on productivity focus, 64%, while OS was lowest, 34%. Interesting how these patterns emerge. Okay, now let's talk about the language they used, the rhetorical strategies. This feels really important. It really is. So first off, tentative language was super common, used in almost 3/4, 74% of the IFPs. What do you mean by tentative language? Using words like may, might, could, suggests, speculate, potentially, hedging their bets a bit. Like managers may have little control over promises. AMJ authors did this the most. Okay, that makes sense from an academic standpoint. You don't want to overclaim based on one study. Yeah. But did they also use
stronger language? Surprisingly, yes. Prescriptive language, using words like should, must, need to, was actually present in 55% of the IFPs. Over half. So things like employees should focus more on reinterpreting. That sounds much more direct. It does. JOB articles were most likely to use this kind of stronger prescriptive language. So there's a bit of a mix, lots of caution, but also quite a bit of direct advice. And what about acknowledging complexity? Like things aren't always simple. Yep, they looked at contingencies, mentioning conditions or contexts. That showed up in 38% of IFPs, using phrases like, on the other hand, or contingent upon. For example? Something like, retention programs that might work for one organization might not work for another, recognizing that context matters. PSYCH did this most often. Okay, that shows some nuance. Okay. But now, the readability finding. You flagged this earlier. Tell me about that. Ah, yes. This, for me, is a huge takeaway, especially thinking about bridging that gap we talked about. The authors measured the reading grade level required to understand these IFP sections. The average required grade level was 17.2. 17.2? What does that even mean? It means you'd need the reading ability typical of someone more than halfway through a graduate school program, midway through a master's or PhD, basically. Are you serious? To read the section supposedly aimed at practitioners. That's what they found. AMJ was the highest, needing almost a grade 19 level, while JAP was lowest, but still over grade 16. Wow. Okay, that finding just hits differently, doesn't it? It puts all the other findings in a new light, if the language is that complex. Exactly. It's a massive barrier, right? Think about a busy manager, maybe running a small business without an advanced degree. How likely are they to wade through language written at a mid-graduate school level to find actionable advice? Not very likely at all. It kind of explains why, as you said earlier, academics might end up being the main readers of these sections, even if they're not the intended audience. It certainly contributes significantly. It's a real challenge to the idea of practical relevance if the communication itself is inaccessible. Okay. So, pulling all these findings together. Yeah. What's the overall picture? Where does this leave us in terms of bridging that gap? Well, it's a mixed bag, isn't it? On the one hand, there's some optimism. The fact that more articles are including explicit IFPs over time is positive. It shows increased intent, at least. Yeah. But the concerns are pretty substantial. These IFPs, even when present, are often not immediately actionable, right? They often focus on awareness. They're aimed at broad audiences like organizations. They're often tentative. And crucially, they're often written in very difficult academic language. So it leads back to that fundamental debate. Should academics even bother writing these IFP sections? To IFP or not to IFP? Exactly. And there are arguments on both sides. The arguments against often point out, well, few practitioners actually read these top journals anyway. Right. Plus, single studies have limitations. Not all research needs an immediate practical application. And there's a risk, some argue, of academics sounding kind of condescending or naive if they offer advice without real-world experience. Okay, those are valid points. But what are the arguments for including them? Well, first, it's not true that zero practitioners read them. The authors cite figures like 6% of AMJ library subscriptions being non-academic places, and a third of certain AOM practitioners finding AMJ helpful. So some people are reading. Okay, it's not zero. Plus, there's a societal expectation that research, especially publicly funded research, should serve society in some way. Bad management genuinely hurts people's lives. Management is an applied field, and we know knowledge transfer from academia to practice is slow, so maybe any attempt to bridge the gap is worthwhile. So where did Bartunek and Rynes land on this? They concluded that, yes, despite the current issues, IFT sections do have an important role to play. The goal might need rethinking, but the effort is valuable. Rethinking the role. How so? Beyond just direct, immediate application. Exactly. They bring up this idea of conceptual use, which Beyer talked about back in '97. This is where research influences practitioners' thinking, their understanding, their general approach, rather than dictating a specific action. Like providing enlightenment or a new lens to see things through. Precisely. It's less about a step-by-step guide and more about shaping mindset over time. Ideas from different studies kind of combine into an amalgam that shifts perspective. Okay, that makes sense. It's a less direct, but maybe still powerful form of influence. There's also symbolic use, where research gets used to justify a decision already made, but that conceptual use idea is key. And think back to the most common recommendation. Become more aware. Right.
That recommendation itself fits perfectly with conceptual use. Awareness is the first step. It can trigger what they call active processing of information. It helps practitioners become smarter consumers of both big E evidence, general scientific knowledge, and little e evidence, their own local organizational knowledge. So just making people aware is valuable because it primes them to think differently and use evidence better. That's the argument. It's about fostering reflection. Okay, so if IFPs are valuable, even if mainly for conceptual use, what can scholars actually do to make them better, more useful? Especially for you, our listener, thinking about your own future writing. Great question. They offer several concrete suggestions. One big one is to try and link the specific findings of your study to broader, well-established principles. How does that help? Well, if you can show how your specific result illustrates a general principle, maybe something like self-enhancement biases or goal-setting theory, it makes the finding feel less isolated and more broadly applicable. Practitioners can connect it to a bigger picture they might already understand. I see, like showing how the specific fits into the general. It makes me think of books like Daniel Early's Predictably Irrational or Thaler and Sunstein's Nudge. Exactly. Perfect examples. They took specific academic findings, often from psychology or behavioral economics, and masterfully linked them to broader principles about how people behave. That's why those books resonated so widely beyond academia. They made complex research accessible and relevant. That's a great point. What else can scholars do? Provide more context. Describe the setting of your study more richly. It makes the research more interesting, less dry, and helps readers judge for themselves how applicable it might be to their own situation. Don't just strip out all the details. Okay, more context. Makes sense. Also, explicitly link your results back to the current world of practice, not just to previous academic literature or theory, but talk about how it connects to what managers are actually dealing with now. And they had a really simple, practical suggestion too, didn't they? Oh yeah, a really powerful one. Get practitioner feedback. Share an early draft with some managers or people working in the field and see what they think. Does it make sense? Is it relevant? What's missing? That seems so obvious, yet probably doesn't happen often enough. Just ask the intended audience. You'd be surprised how insightful that feedback can be. And finally, they suggest integrating practical applications earlier in the paper. Not just tacked on at the end. Right. Maybe even hint at it in the abstract or introduction. Signal the relevance up front to capture a practitioner's interest early on, rather than making them wade through pages of theory first. Okay, those all sound like really good, actionable ideas for researchers. Yeah. But what about the skepticism? You know, the feeling that, well, practitioners won't read it anyway, so why bother? They address that. They argue that even if direct readership by managers doesn't skyrocket, making research more accessible and practically oriented helps other academics, people who teach or consult. Ah, the conduit idea. Exactly. Those academics become conduits, translating their research for future practitioners, like their students. So improved IFPs can have this ripple effect through teaching and consulting. It's not just about direct readership. They even suggest things like maybe dedicated implications for teaching sections, or using blogs to disseminate findings. And what about the editors? Will journal editors actually welcome these kinds of changes? More context, maybe slightly less academic language? That's another point of skepticism for sure. But the authors suggest the climate is actually becoming more receptive now than it might have been in the past. More journals are explicitly stating missions that encourage relevance and impact. The conversation is shifting. So there's hope on that front too. Okay, let's try and wrap this up then. What's the main takeaway here? I think the main message is that yes, single studies have limits and IFPs have definite problems right now. But the effort to think about practical implications and communicate them is still really valuable. The goal isn't necessarily always immediate, direct implementation for every study. Right, is maybe more about. It's about keeping those potential end users, practitioners, students, society in mind throughout the research process, designing and writing research with its potential impact, however indirect, as a guiding principle. That feels like a really important orientation for any researcher, new or established. Absolutely. And maybe we can leave our listeners with the final, quite provocative question that Bartunek and Rynes pose at the end of their paper. It really makes you think. What's the question? They ask, are we really content to have our work matter so little in terms of solving the world's important problems? Wow, that's a question to sit with. Are we really content? A powerful thought, especially for anyone starting out and thinking about the purpose of their research. Indeed. Well, this has been fascinating. And seriously,
that article sounds like a central reading. It clearly offers so much more than we could cover. So, one last time for you listening, we really do encourage you to check out the full paper. The link, as we said, is right there in the show notes. Go read it. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগতম। আমি প্যাভলভ। আর আমি নিকিতা। আজকের আলোচনাটা দেখুন মূলত একটি বৃহৎ ভাষা মডেলের সাহায্যে তৈরি একটা সারাংশ। এটা একাডেমি অফ ম্যানেজমেন্ট লার্নিং অ্যান্ড এডুকেশন জার্নালে প্রকাশিত একটা দারুণ প্রবন্ধের ওপর ভিত্তি করে তৈরি। আর এই জার্নালটা কিন্তু খুবই মর্যাদাপূর্ণ, মানে ABDC তালিকায় A স্টার র্যাঙ্কড। বোঝাই যাচ্ছে এটা নিজেদের ফিল্ডে সেরা মানের গবেষণাকেই জায়গা দেয়। প্রবন্ধটির লেখক হলেন জিন এম বার্টিউনেক, বোস্টন কলেজ থেকে, আর সারা এল রাইন্স, আয়োয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। তাদের লেখাটা পড়লে একটা জিনিস খুব পরিষ্কার হয়, মানে প্রজ্ঞা বা সহানুভূতি এগুলো তো ঠিক অপটিমাইজ করার জিনিস নয়, তাই না? এগুলো আসলে যাপনের বিষয়। আমি সবাইকে বলবো, আপনারা চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন বা নাই করুন, প্লিজ একটু সময় বের করে এই প্রবন্ধটা পড়বেন। খুবই চিন্তাশীল আর গভীর একটা কাজ। লিঙ্কটা শো নোটসে দেওয়া আছে। আমাদের আজকের লক্ষ্য হলো এই প্রবন্ধটাকে একটু সহজ করে তুলে ধরা, বিশেষ করে যারা একাডেমিক গবেষণায় নতুন বা ধরুন নিজেদের গবেষণা শুরু করতে চলেছেন তাদের জন্য। তো চলুন শুরু করা যাক। আচ্ছা, এই যে একাডেমিক পেপারে একটা সেকশন থাকে ইমপ্লিকেশনস ফর প্র্যাকটিস বা IFP, এগুলো আসলে কিসের জন্য বলুন তো? হ্যাঁ, মানে ঠিকই ধরেছেন। অনেক টপ জার্নালই এখন লেখকদের কাছে এটা চায়। এটা হচ্ছে গিয়ে গবেষকরা যেখানে তাদের গবেষণার ফল বাস্তব জগতে কিভাবে কাজে লাগতে পারে সেটার একটা ধারণা দেন, বিশেষ করে ধরুন ম্যানেজমেন্ট বা সংস্থাগুলোর ক্ষেত্রে। আর এই প্রবন্ধটা কিন্তু ঠিক এই সেকশনগুলো নিয়েই। লেখকরা খুঁটিয়ে দেখেছেন এগুলো কেমন হয়, মানে কত ঘন ঘন দেখা যায়, কাদের উদ্দেশ্য করে লেখা, কি ধরনের সুপারিশ করা হয়, উদ্দেশ্যটা কি থাকে, আর লেখার ধরনটাই বা কেমন। ও দারুণ তো। আর তারা তো শুনেছিলাম হাজারেরও বেশি প্রবন্ধ বিশ্লেষণ করেছেন বিভিন্ন সময়ের। তার মানে তো বেশ বড় স্কেলের কাজ। হ্যাঁ, বিশাল ডেটা সেট। কি খুঁজে পেলেন তারা? এটা কি সময়ের সাথে সাথে বেড়েছে এই IF সেকশনগুলো? একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস যেটা দেখা গেছে, হ্যাঁ, সময়ের সাথে সাথে এই IF সেকশনের সংখ্যা বেশ বেড়েছে। মানে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলোর অর্ধেকেরও বেশি ডেটা পাওয়া যাচ্ছে। তবে এখানে একটা লক্ষ্য করার মতো বিষয় হলো, এগুলোর মূল ফোকাস কিন্তু থাকে ম্যানেজার আর সংস্থাগুলোর উপরে। আচ্ছা, মানে মূলত কর্পোরেট জগৎ বা ম্যানেজাররাই টার্গেট অডিয়েন্স। অনেকটা তাই। সমাজের অন্যান্য অংশ বা ধরুন বৃহত্তর প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনা তুলনামূলকভাবে কম দেখা যায়। বুঝলাম। এবার আসি আসল জায়গায়। কি ধরনের পরামর্শ সেখানে দেয়া থাকে? মানে সেগুলো কি খুব সুনির্দিষ্ট নাকি একটু অন্যরকম? এখানেই বিষয়টা বেশ মজার, বুঝলেন। বেশিরভাগ পরামর্শই হচ্ছে গিয়ে জ্ঞান বা সচেতনতা বাড়ানোর উপর জোর দেয়। যেমন ধরুন বলা হলো ম্যানেজারদের আরও সচেতন হওয়া উচিত, বা এই বিষয়ে আরও জানা প্রয়োজন, এই টাইপের একটি। কিছু ক্ষেত্রে অবশ্য ট্রেনিং বা ধরুন নিয়োগ পদ্ধতির পরিবর্তনের মতো সুপারিশও থাকে, তবে প্রায়শই পরামর্শগুলো বেশ সাধারণ স্তরের হয়। আর এর মূল উদ্দেশ্য কি থাকে? শুধুই কি কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি? হ্যাঁ, মূলত তাই। ফোকাসটা থাকে কর্মক্ষমতা বা এফিসিয়েন্সি বাড়ানোর দিকেই। সামাজিক প্রভাব বা কর্মীদের সার্বিক ভালো থাকা নিয়ে ততটা জোর হয়তো দেওয়া হয় না সবসময়। কিন্তু গবেষকরা তো সাধারণত খুব সাবধানে লেখেন, তাই না? মানে নিজেদের ফাইন্ডিংস নিয়ে খুব সতর্ক থাকেন। একদম। তো এই সেকশনগুলোতে কি ভাষাটা পাল্টে যায় নাকি সেই সতর্ক ভঙ্গিটা বজায় থাকে? ভাষাটা বেশ ইন্টারেস্টিং। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে লেখাটা বেশ সতর্কতামূলক বা পরীক্ষামূলক ভঙ্গিতে হয়। মানে ধরুন এটা হতে পারে, সম্ভবত এই প্রভাব পড়বে, এই ধরনের শব্দ ব্যবহার করা হয়। আচ্ছা। আর লেখার ধরনটাও কিন্তু বেশ জটিল। সাধারণ পাঠকের জন্য নয়, প্রায় স্নাতকোত্তর পর্যায়ের পাঠকদের জন্য লেখা। যদিও মাঝে মাঝে উচিত বা করতে হবে জাতীয় শব্দ ব্যবহার করা হলেও সামগ্রিক সুর কিন্তু বেশ সতর্কই থাকে, আর প্রায়শই নানা শর্ত বা সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করা হয়। তার মানে ওই একাডেমিক কঠোরতা বজায় রাখা
আর বাস্তব জগতে ব্যবহারযোগ্য কিছু বলার চেষ্টার মধ্যে একটা টানাপোড়েন থাকে আর কি। ঠিক তাই, এই টানাপোড়েনটাই এখানে খুব স্পষ্ট। তাহলে এর থেকে কি বোঝা যায়, বিশেষ করে যারা নতুন গবেষণা করছেন বা করবেন তাদের জন্য এর মানে কি? এই আইএফপি সেকশনগুলো কি সত্যি গবেষণার বাস্তব প্রয়োগের মধ্যে সেতু বাঁধতে পারছে, নাকি এর কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন আছে? প্রবন্ধটিতে কিন্তু এই বিতর্কটাও উঠে এসেছে। কেউ কেউ যুক্তি দেন যে যেহেতু ম্যানেজার বা প্র্যাকটিশনাররা খুব কমই এই একাডেমিক জার্নালগুলো পড়েন, হ্যাঁ সেটা তো ঠিক, তাই হয়তো এই ধরনের আলোচনা অন্য কোথাও থাকা উচিত, যেমন ধরুন প্র্যাকটিশনার ফোকাসড ম্যাগাজিন বা অন্য কোনো মাধ্যমে। আবার অনেকে মনে করেন না, গবেষকদের অবশ্যই বাস্তব জগতের সাথে সংযোগ তৈরির চেষ্টা করা উচিত, সেটা হয়তো পরোক্ষভাবে হলেও। লেখকদের মতে আইএফপি সেকশনের গুরুত্ব শুধু সরাসরি প্রয়োগের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, এগুলো নতুন চিন্তাভাবনার খোরাক যোগাতে পারে। ও মানে ধারণাগত ব্যবহার বা কনসেপচুয়াল ইউজ যাকে বলে। একদম। এর মানে হলো লেখাটা হয়তো সরাসরি কোনো পলিসি পরিবর্তন করবে না, কিন্তু পাঠকের চিন্তাভাবনার জগৎকে প্রসারিত করতে পারে বা কোনো সমস্যাকে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে সাহায্য করতে পারে। তাহলে লেখকরা কি কোনো পরামর্শ দিয়েছেন যে কিভাবে এই আইএফপি সেকশনগুলোকে আরও কার্যকর করা যেতে পারে? হ্যাঁ, কিছু পরামর্শ তো আছেই। যেমন ধরুন, নির্দিষ্ট গবেষণার ফলাফলকে শুধু বিচ্ছিন্নভাবে না দেখিয়ে বৃহত্তর প্রেক্ষাপট বা নীতির সাথে যুক্ত করা। কাদের জন্য এই পরামর্শ সেটা আরও স্পষ্টভাবে বলা, আর লেখার ভাষা সতর্ক রেখেও সংযোগটাকে আরও স্পষ্ট করা। একটা গবেষণার সহকারীর পর্যালোচনার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে সেখানে। দেখা গেছে যে আইএফপি বিভাগগুলো স্পষ্ট, সংক্ষিপ্ত, বাস্তব উদাহরণসহ সহজে প্রয়োগযোগ্য এবং ব্যবসায়িক মূল্যের সাথে যুক্ত, সেগুলোই সবচেয়ে সহায়ক বলে মনে হয়েছে। আচ্ছা, মূল কথাটা হলো একাডেমিক জ্ঞান কিভাবে বাস্তব সিদ্ধান্ত গ্রহণে কাজে লাগতে পারে সেই সংযোগটা তৈরি করা, সেটা পরোক্ষভাবে হলেও। সুতরাং নতুন গবেষকদের জন্য এই আইএফপি সেকশনগুলো বোঝাটা বেশ জরুরি, শুধু অন্যের প্রবন্ধ পড়ার জন্য নয়, নিজেদের লেখার সময়ও। নিজের কাজের সম্ভাব্য প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে ভাবাটা কিন্তু গবেষণা প্রক্রিয়ারই একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ অংশ, তাই না? একদম। আর এটা আসলে গবেষণা নিয়ে যারা কাজ করেন বা করবেন সবার জন্যই একটা বড় প্রশ্ন তুলে ধরে। প্রশ্নটা হলো, আমরা কিভাবে জটিল গবেষণার ফলাফলকে অতিরিক্ত সরলীকরণ না করে বা এর যে সূক্ষ্মতা সেটা না হারিয়ে নিজেদের বা অন্যদের জন্য দরকারি অন্তর্দৃষ্টিতে রূপান্তরিত করতে পারি। সত্যি ভাবার মতো একটা প্রশ্ন রেখে গেলেন। বার্টিউনেক ও রাইন্সের সম্পূর্ণ প্রবন্ধটির লিঙ্ক শো নোটসে দেওয়া আছে, আগ্রহীরা অবশ্যই দেখে নেবেন। नमस्कार, रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव और मैं हूं निकिता। नमस्कार। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण शोध पत्र पर बात करेंगे। ये एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट लर्निंग एंड एजुकेशन जर्नल में प्रकाशित हुआ है। जी, और ये एक टॉप जर्नल है, मतलब A-स्टार रेटिंग वाला। हाँ बिल्कुल। और देखिए, ये चर्चा जो हम कर रहे हैं ये उस पेपर का एक, आप कह सकते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी LLM की मदद से तैयार किया गया एक छोटा सा सारांश है, बस एक अवलोकन। सही। और जो लेखक हैं जीन एम बार्टुनेक बॉस्टन कॉलेज से और सारा एल राइनेस आयोवा यूनिवर्सिटी से, काफी अनुभवी लेखक हैं। बिल्कुल, और जैसा पत्र में भी कहीं ना कहीं इशारा है, गहराई से पढ़ना ही ज्ञान, सहानुभूति और मानवीय समझ को बढ़ाता है। ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप बस जान नहीं लेते, आप उन्हें जीते हैं। ये कोई ऑप्टिमाइज करने वाली चीजें नहीं है। सही कहा। इसीलिए हम सबसे कहेंगे, चाहे आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो या नहीं, प्लीज थोड़ा समय निकालकर शो नोट्स में दिए गए लिंक से इस बेहतरीन लेख को पूरा जरूर पढ़ें। हाँ, ये बहुत जरूरी है, और ये चर्चा खास तौर पर उन लोगों के लिए जो एकेडमिक रिसर्च में नए हैं, अपनी रिसर्च यात्रा भी शुरू ही कर रहे हैं। तो ठीक है, चलिए इसे समझते हैं। ये जो पत्र है ये बात करता है मैनेजमेंट रिसर्च पेपर्स में एक खास सेक्शन की व्यावहारिक निहितार्थ, या जिसे अंग्रेजी में इम्प्लीकेशंस फॉर प्रैक्टिस IFP कहते हैं। जी, बहुत सारे जो बड़े जर्नल्स हैं वो चाहते हैं कि रिसर्चर्स आखिर में बताएं कि उनकी स्टडी का असल दुनिया में क्या मतलब है, मैनेजर या कंपनी के लिए कैसे उपयोगी है। सही। तो इन लेखकों ने बहुत गहराई से इसकी जांच की।
उन्होंने देखा कि इन IFP सेक्शंस में लिखा क्या जाता है। अच्छा, कैसे किया उन्होंने ये? उन्होंने 2 अलग अलग समय देखे, 90 के दशक की शुरुआत और फिर 2000 के दशक का मध्य, और 5 बड़े मैनेजमेंट जर्नल्स जैसे AMJ, JAP वगैरह के 1700 से ज्यादा लेखों के IFP सेक्शन पढ़े। 1700 से ज्यादा? ये तो काफी बड़ा सैंपल है। हाँ। तो क्या मिला उन्हें? कुछ ट्रेंड्स दिखे? हाँ, एक अच्छी बात ये दिखी कि समय के साथ, मतलब 2000 के दशक में ज्यादा पेपर्स में ये सेक्शन शामिल होने लगा। पहले करीब 32% में था, बाद में बढ़कर 58% हो गया। अच्छा, तो मतलब शोधकर्ता शायद कोशिश कर रहे हैं कि उनकी रिसर्च ज्यादा प्रैक्टिकल लगे। लगता तो यही है, लेकिन फिर सवाल उठता है, ये सेक्शन किसके लिए लिखे जाते हैं? मतलब ऑडियंस कौन है? हाँ, ये जरूरी सवाल है। तो विश्लेषण बताता है कि ज्यादातर ये संगठनों यानी ऑर्गेनाइजेशंस 46% या फिर प्रबंधकों यानी मैनेजर्स 37% के लिए होते हैं। अच्छा। कर्मचारी, ग्राहक या जैसे नॉन प्रॉफिट संस्थाओं का जिक्र काफी कम होता है। और यहाँ एक और दिलचस्प बात है, इन सुझावों का जो मुख्य मकसद होता है वो अक्सर होता है परफॉर्मेंस या प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, करीब 46% मामलों में। ओके। जबकि जो सामाजिक पहलू हैं, जैसे कर्मचारी कितने संतुष्ट हैं, उस पर ध्यान काफी कम है, सिर्फ 11%। तो फोकस काफी हद तक बॉटम लाइन पर है। अच्छा, और सलाह किस तरह की दी जाती है? जैसे क्या करने को कहते हैं? सलाह अक्सर थोड़ी आप कह सकते हैं ज्ञान बढ़ाने वाली होती है, जैसे ज्यादा जागरूक बने 30%, या सीखें 27%, या फिर ठोस चीजें जैसे ट्रेनिंग करवाएं 27%, भर्ती या सिलेक्शन के तरीके बदलें 20%, या कंपनी का ढांचा बदलें 26%। ये जानना नए रिसर्चर्स के लिए बहुत काम का है, खासकर जब वो अपना IFP सेक्शन लिख रहे हो। लेकिन भाषा का क्या ये सलाह आसानी से समझ आती है? यहीं पर एक बड़ी चुनौती सामने आती है। इन सेक्शंस की जो भाषा होती है वो अक्सर बहुत सतर्क होती है, जिसे टेंटेटिव कहते हैं। सतर्क मतलब लेखक सीधे सीधे दावा नहीं करते। वो लिखते हैं हो सकता है, संभवतः, यह सुझाव देता है, ऐसे शब्द लगभग 74% मामलों में इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, 74%। हाँ, क्योंकि देखिए एकेडमिक लोग अपने सीमित डेटा के आधार पर कोई बहुत बड़ा पक्का दावा करने से हिचकते हैं। वो वैज्ञानिक रूप से सही रहना चाहते हैं। ये बात तो समझ आती है, लेकिन फिर सवाल उठता है, जैसा आपने कहा, कि क्या ये सतर्क भाषा प्रैक्टिशनर्स के लिए इसे कम उपयोगी बना देती है? जी, जो असल में इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं। बिल्कुल। और सिर्फ यही नहीं, भाषा की जटिलता भी एक मुद्दा है। इस स्टडी में पाया गया कि इन सेक्शंस को पढ़ने के लिए औसत ग्रेड लेवल 17.2 चाहिए। 17.2? ये तो मतलब पोस्ट ग्रेजुएट लेवल हो गया। हाँ बिल्कुल, स्नातक स्कूल का स्तर। बाप रे। तो जिन मैनेजर्स के लिए ये लिखा जा रहा है, उनके लिए तो इसे समझना ही अपने आप में काम हो गया। सही कहा। तो यहीं पर एक दुविधा दिखती है ना? हाँ, बिल्कुल। एक तरफ अकादमिक जगत पर दबाव है कि प्रैक्टिकल सलाह दो, लेकिन वो अपने डेटा से ज्यादा कहने या चीजों को बहुत आसान बनाने से डरते हैं। और दूसरी तरफ जो मैनेजर्स या प्रैक्टिशनर्स हैं, उन्हें ये सलाह अक्सर थोड़ी धुंधली लगती है, बहुत सारी शर्तों के साथ बंधी हुई, और उसे सीधे सीधे लागू करना मुश्किल लगता है। तो ये तो एक गैप है। इसका कोई हल सुझाते हैं लेखक? हाँ, वो एक बहुत अच्छा पॉइंट उठाते हैं। वो कहते हैं कि शायद हमें इन IFP सेक्शंस का मकसद हमेशा ये नहीं देखना चाहिए कि इनसे तुरंत कोई कदम उठाया जा सके, जैसे इंस्ट्रूमेंटल यूज कहते हैं। अच्छा, तो फिर क्या? शायद ये कंसेप्चुअल यूज के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, मतलब वैचारिक उपयोग के लिए। ये प्रैक्टिशनर्स को सोचने का एक नया नजरिया दे सकते हैं, किसी मुद्दे को अलग ढंग से देखने में मदद कर सकते हैं। हाँ, या बस उनकी जागरूकता बढ़ा सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर बार कोई सीधा एक्शन ही निकले। ये बहुत महत्वपूर्ण नजरिया है। मतलब सलाह सिर्फ करने के लिए नहीं, सोचने के लिए भी हो सकती है। बिल्कुल। और पत्र में कुछ ठोस सुझाव भी हैं कि कैसे इन सेक्शंस को बेहतर बनाया जा सकता है। जैसे रिसर्च के नतीजों को बड़ी स्थापित थ्योरी से जोड़कर बताएं, स्टडी किस संदर्भ में की गई उसके बारे में ज्यादा जानकारी दे, भाषा को सरल करें। हाँ, भाषा सरल रखने की कोशिश करें, और शायद प्रैक्टिशनर से ही पूछें कि उन्हें क्या चाहिए, उनसे फीडबैक लें। ये सब बहुत अच्छे सुझाव हैं। तो कुल मिलाकर इसका क्या मतलब निकालें हम, खासकर वो लोग जो अभी रिसर्च शुरू कर रहे हैं? उनके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि एकेडमिक रिसर्च कैसे असल दुनिया से जुड़ने की कोशिश करती है और इसमें क्या मुश्किलें आती हैं। ये सिर्फ नतीजे निकालने की बात नहीं है,
बल्कि आप उन नतीजों को दूसरों तक पहुंचाते कैसे हैं, ये भी बहुत मायने रखता है। सही कहा, ये कम्युनिकेशन गैप का मुद्दा है। हाँ, और ये पत्र इस गैप को दिखाता तो है, लेकिन ये भी दिखाता है कि इसे भरने की कोशिशें हो रही हैं, जागरूकता बढ़ रही है। ये आसान काम नहीं है, जटिल रिसर्च को सरल काम की सलाह में बदलना। और यहाँ एक आखिरी सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। जी, अगर अक्सर ऐसा होता है कि इन IFP सेक्शंस को पढ़ने वाले मुख्य लोग दूसरे एकेडमिक्स ही होते हैं जो खुद प्रैक्टिशनर नहीं हैं, तो क्या रिसर्चर्स इन्हें लिखने का तरीका बदल सकते हैं? किस तरह से? ताकि ये सेक्शन दूसरे अकादमिक कामों में ज्यादा उपयोगी हों, जैसे शायद पढ़ाने में मदद करें या भविष्य की रिसर्च की दिशा तय करने में। ये बहुत दिलचस्प सवाल है। वाकई सोचने लायक है कि इन सेक्शंस का असली पाठक और उद्देश्य क्या है या क्या होना चाहिए। खैर, बार्टुनेक और राइनिस का ये लेख वाकई बहुत विचारोत्तेजक है। इसका पूरा लिंक शो नोट्स में है। हाँ, इसे जरूर पढ़ना चाहिए। गहराई से समझने के लिए समय निकालना फायदेमंद रहेगा। बिल्कुल, जरूर पढ़ें।